opportunities this year in Champions League and in the Italian League. I think right now the best thing for me to do to help the team is just to focus on just getting as healthy as possible. And I just don't want to get healthy. I want to get as strong as possible to be the same person I've been before. You know, I think the best thing about this whole experience is just I feel like I've actually I being able to work with Professor Mariani, I think that I was able to get a really great surgery and to know exactly what was wrong compared to the previous surgery. You know, last year just working so hard at Barcelona, you know, with so much hope and thinking of what I can do to help, only to find out that I had no chance, you know, because of how the surgery was. So for me this year, I'm excited about what the team can do and what I can do to help the team. Allora, innanzitutto sono molto contento. Oh, you're translating now. I'm just talking for 3 minutes. Yeah. No, stop me. Next time, stop me. Sono molto contento di essere qui. Ieri ho avuto l'opportunità di vedere la partita della squadra e sono molto contento di poter disputare sia il campionato di Champions League che quello italiano. Adesso il mio obiettivo è indubbiamente quello di pensare a stare bene, a dare il massimo per recuperare in tempo e vedrò col dottor Mariani di fare il possibile per riuscire in questo intento. Molto eccitato per questa nuova stagione e spero che tutto vada per il meglio per quanto riguarda il mio infortunio. Se ci dice un po' come sta, come procede questo percorso di recupero post-operatorio, quando eventualmente potrebbe tornare in campo e intanto ad allenarsi? Non lo so. But I feel great. And from everything the doctor has said, I'm doing great in my recovery. You know, but to put a time on it is not fair to the team, and it's not really fair to the fans. Just trust me. When I'm ready, I'll be there. You know. Mi sento bene, il dottore ha detto che il mio processo di guarigione sta procedendo per il meglio. Affrettare questo processo non sarebbe giusto né per me né per la squadra, ma posso assicurare che quando sarò in condizione di stare bene ci sarò al 100%. Per la tifosi. It's not fair to the fans. Per i fans, non è giusto né per me né per la squadra né per i tifosi. Cosa rappresenta Avellino in questa tappa di carriera? Insomma, Avellino ti ha accolto come una casa. What does Avellino represent for you in this phase of your career? You know, that's a great question. You go through so much, you know, when it's interesting that you ask that question because, you know, it's a chance for me to prove that I am who everybody thought I was a couple of years ago. And even, you know, at the start of Barcelona, I was having a lot of success. And the system in the EuroLeague and on the top teams in the EuroLeague is different where, you know, you play 12, 15 minutes, but you're not judged by 40 minutes of play. You're judged by your 12, 15 minutes of production. And until my injury, I was producing really well, and that's important to understand. So since the injury, you know, I think you get to a certain age in your career and everybody just says you're injured, you know, you're too old. So for me, this is a chance to show that, you know, I'm still that same monster, you know. È un'opportunità di rivincita, sicuramente un'opportunità per dimostrare che sono quello che la gente pensava che fossi 2 anni fa. Ovviamente è molto diverso da giocare in un top team di Eurolega come Barcellona, in cui ovviamente non potevo giocare per tutti e 40 i minuti, perché nonostante facessi bene magari dicevano che ero troppo vecchio, quindi questa è una grande chance, una grande opportunità di rivincita per me, per dimostrare quanto valgo, per dimostrare quello che sono. Sabato hai visto la gara insieme a Felice, insomma, che cosa ti ha detto un po' di Avellino? You saw the match with Pesenko. Yeah. What did he say about Avellino, about the team? He's crazy. Yeah, he's a funny guy, but he's passionate. He wants to play. I could just tell just by sitting next to him. For me, it was more important to kind of just watch, just to see where we were as a team, our strengths and our weaknesses, and just try to just watch and learn. Because it's I don't want to come back and take time to fit with the team. I want to come back and just, you know, so for me, you know, watching the game with Fez, you know, he's watching it
a different way than I'm watching it. He's I'll let you translate and I'll finish. Allora, abbiamo guardato la partita insieme e l'abbiamo guardata ovviamente in modo diverso, perché io ho voluto più concentrarmi sull'osservare, perché quando tornerò in campo voglio essere pronto per farlo e giocare subito. Fesinco ovviamente la guarda invece dall'interno. Yeah, he's watching it differently because he's been playing and he's, so he wants to, he's more into the game. I'm watching more as to, trying to understand, watching coach's system and seeing where I can help, what I would need to be, mentally where I need to be at to help the team. Sì, io mi sono più concentrato sul guardare i giochi del coach e vari aspetti tecnici della partita, perché quando tornerò voglio subito farlo con decisione e voglio subito dare il mio apporto. Fesenco invece è già inserito nella squadra, quindi ovviamente guarda la partita da un punto di vista diverso. Invece che cosa è successo con la Virtus, insomma, con Bologna? What did happen with Virtus Bologna? I think the best way to say that is, I didn't know. I wasn't aware that I had a bad surgery. So once I spent a year rehabbing. I was given 7 to 10 months to return after August. So once the 7 months were over, I was knocking on doors in Barcelona. Hey, I'm ready to play, and they say, you can't. You need more time. Keep working. And in my work, I hit a bit of a wall where I was about 85%, and I could not get to 100%. Yeah, go ahead. Sì, allora sapevo che sarei andato incontro ad una brutta operazione, che avrei avuto bisogno di 7 mesi di recupero, per cui quando ho bussato alla porta del Barcellona mi hanno detto di no in realtà, quindi di aspettare ancora un po' di tempo. So when I hit that wall, I just thought, okay, I just need longer and I'll be okay. Just keep working and rest and work and rest. And when I got to Bologna and I did a medical, and they told me your surgery was bad. And it's not possible for you to play long without having another injury. So the best solution for you is another surgery. And so, got a chance to talk to Nicola and came here and they did their own test and they said the same thing. So just to hear a few doctors say the same thing, it was heartbreaking for me. It was heartbreaking. And I found out August 7th, 2017. And I had the surgery August 7th, 2016. So to find out on the anniversary of my surgery that I need another surgery, it's like a gun in your head, But this is life, and you stay positive and you adjust accordingly. A Bologna è successo lo stesso, mi hanno detto che avrei avuto bisogno di più tempo per recuperare e mi hanno detto sia qui che a Bologna che avrei avuto bisogno di un altro intervento. Questo ovviamente per me è molto duro, è stato un duro colpo, ma la vita va così e per il momento cerco soltanto di recuperare e di stare meglio più presto possibile. Ecco, tu hai parlato, hai detto Nicola e la Scandone ti hanno dato questa grande opportunità di una nuova operazione, di aspettarti, c'è la possibilità che tu possa tornare prima tutti ovviamente in campo nel corso di questa stagione. Senti di avere un debito nei confronti di Avellino e quindi magari anche per la prossima stagione possiamo pensare di averti comunque qua? Where you from in Italy? Avellino. Okay. Everybody's from Avellino. That's why I don't understand it. I can't. It's hard to understand the accent. So I'm trying to hear your question myself, and it's going over my head. So Nicola could wait for you, gave you the opportunity to recovery as well as possible, and you feel grateful to Avellino. Yeah, I think I'm definitely grateful, but I think he's a genius. I mean, because I'm grateful just to have an opportunity to prove that, I am who I am, but also, when I come back and you see that I am who I am, then everybody goes to Nicola and tells me, oh, you're a genius. Because I think that in this league, I am a problem. I have the highest belief in myself
before Sassari, I said the same thing, and everybody laughed. Then I did what I did, and I'm still the same player. I have the same work ethic. You know, if anything, I'm a better player. Just getting a chance to watch basketball from the outside makes you better, you know, and just staying in shape. I always stay in shape. Sì, indubbiamente sono grato e penso che Nicola sia un genio. E come ho detto prima, adesso per ora guardo il basket da fuori e cerco di concentrarmi su come poter tornare il giocatore che ero, di dimostrare a tutti che sono quello che ero. Ho detto la stessa cosa prima di Sassari e spero di ritornare così com'ero e far ricredere la gente. Sì, tutti dicono che qui in Italia è tornato uno dei migliori centri che abbiamo visto negli ultimi 10 anni e immagino sia questo dove voglia diventare questo. Saresti disposto a farlo di nuovo anche l'anno prossimo con la maglia di Avellino, anche se è un po' prematuro adesso parlare di questa cosa? Everybody in Italy says that one of the greatest center has come back. Would you like to play with Avellino again next season, or is too? I mean, why not? I don't see any issues with that. I mean, I'm more worried about right now, but I don't see any issues with me playing here for more than one season. I mean, that's a big question, but I'm more focused on getting healthy. That's my number one concern. But my intentions coming here is not to get healthy and to leave. You know, so I understand his question, but at the same time, this is like a LeBron James answer. I'm worried about right now, but I don't have a problem with staying here longer. You know, I have no problem. La mia intenzione non è quella di guarire e andare via, però in questo momento posso soltanto concentrarmi su questo momento e sullo stare bene. Quello che ho capito ha parlato di cuore spezzato, con una pistola in testa quando ha avuto la brutta notizia dell'operazione. Chi ha dato la forza di reagire, dove ha trovato la forza per reagire e come sta psicologicamente? My family has to eat. You know, life is so much bigger than basketball. You know, so when you've been through life, basketball is minor. You know, it's a blessing to play basketball. You know, as many knee injuries, you know, to have knee injuries, and you know, when I had my injury in the Olympics, you know, when I tore my knee, I was crying, and my family was there. So my son and my daughter and my wife came into the room. So do I keep crying or do I show them a happy face? Because at the end of the day, this is life. It's my children and my wife and you know, and my family and everything else that is so much, you know, the people that basketball is such a small part of our life. You know, it's a big part of how we take care of our life. But if you can't survive basketball, what will you survive in life? You know. But I understand. You know, you have to have mental strength. It's really tough. I think the toughest thing to come back from in life is injuries. In sports, you know, it's different than anything else. You know, because I'm sorry, because for me, I've always been an athlete. What's up, G? And what I want to do physically, my body won't do it. You know, and I have to be patient with my body. So it's tough mentally when you're rehabbing because you want to do more, but you have to be patient. Ovviamente la mia famiglia. I'm sorry. Don't worry, it's okay. Ovviamente la mia famiglia mi ha dato la forza per andare avanti, specialmente quando mi sono fatto male il ginocchio durante le Olimpiadi. Mi sono detto che ovviamente la vita più importante della pallacanestro è che la pallacanestro è soltanto un aspetto compreso nella vita, anche se ovviamente è bellissimo poter giocare a basket. Quindi avevo due chance: farmi vedere triste, farmi vedere che soffrivo, oppure mostrare loro una faccia contenta, perché ovviamente alla fine della giornata la mia famiglia è ciò che veramente importa, quindi mia moglie, mia figlia e mio figlio. There's a lot, huh? You said after that.
You know, I think it takes mental strength. Ci vuole molta forza mentale e psicologica per andare avanti dopo un infortunio del genere, ma è fondamentale averlo. It's pretty close. That's good. Tutti i tuoi ex compagni di Sassari dicono che tu sei stato il fattore che ha fatto vincere loro lo scudetto. Visto che tornerai nella seconda parte della stagione, ti candidi anche ad essere, diciamo, quel plus di Avellino per arrivare fino in fondo. He has the best Italian accent. He's the easiest to understand, and he's second. And you're fifth, sixth. I don't know. Your ex-teammates in Sassari said you were the key man in order to win the championship. Will you be able to do the same, you think? Or? That's a huge compliment. I don't know. I just want to win. So I think, you know, when you see a team, you know, I think, especially the way the position 5 is in Europe, there's so much versatility for how you can help a team, whether it's pick and roll offense, pick and roll defense, guarding the basket, offensive rebounding, which is something that I think I'm the best in Europe at. Not even one of the best. I think I'm the best offensive rebounder in Europe. So I think it's many different ways that I can help. You know, I think just kind of understanding what the team needs. You know, in Italy, it's I think pick and roll is a big way I can help us. Just forcing teams to have to change their defense to guard us. I think it will help guys like Bruno and Jason and some of the guards to have easier opportunities to score. So just different ways like that. Ok, certamente un grandissimo complimento. Per il momento appunto sono concentrato nel capire come posso aiutare la squadra. Credo di essere uno dei migliori rimbalzisti offensivi di tutta Europa. Non credo, sono il migliore rimbalzista offensivo in tutta Europa. Yeah, it's okay. In tutta Europa, e spero di poter dare una mano in situazioni di pick and roll sia in attacco che in difesa, di dare una mano alle guardie, specialmente a Bruno e Jason, guardie come Bruno e Jason. No, solo una cosa. Man, yes. No, volevo chiederti, dopo l'operazione sei andato negli Stati Uniti, hai continuato lì la riabilitazione. Sì. Adesso resti qua oppure torni negli Stati Uniti? Torno. Sì. Però poco tempo. Okay, quindi tra un paio di mesi, cioè a dicembre, stai qua di nuovo? Non lo so. Okay. Grazie Thank you. Thank Good you. job. Good job.